Durante siglos, la humanidad ha creado una verdad sobre el cosmos, que nada en el permanece realmente inmóvil. Cada planeta gira, cada estrella arde y cada cometa corre sin fin a través del vacío. Pero hace unos meses, esas cerdas así hizo añicos. El telescopio espacial James Webb y observatorios de todo el mundo detectaron algo que debería ser imposible. 3 Atlas, un viajero interstellar más antiguo que nuestro propio Sol, dejó de moverse de repente. No se desaceleró, no se oscureció, se detuvo. Era como si las leyes del movimiento, el propio latido del universo, hubieran fallado por un instante. Los instrumentos confirmaron que no era un error. Múltiples telescopios, en continentes distintos y en órbita, vieron la misma imagen imposible. Un objeto congelado en el cielo, inmóvil durante horas, quizá días. Y cuando 3 Atlas finalmente volvió a moverse, las preguntas que dejó atrás sacudirían la física, la astronomía e incluso la filosofía hasta su núcleo. Fue una simple ilusión cósmica, o una prueba de fuerzas o tecnologías más allá de todo lo que conocemos. Porque esto no era solo otro cometa. El James Webb capturó oscilaciones técnicas, cambios rítmicos de temperatura y patrones de luz que parecían menos caos y más control. Algo o alguien parecía estar regulando este objeto. Entonces, que ocurrió realmente cuando el universo guardó silencio. Que podría hacer que un cuerpo interstellar masivo desafiar la gravedad, la inercia y el tiempo mismo. Quedate conmigo hasta el final, porque, como los científicos descubren ahora, esto no fue solo una pausa en el movimiento, fue un mensaje. Comenzó como cualquier otra noche de observación. Tranquila, rutinaria y predecible. En observatorios desde Chile hasta Hawaii, los astrónomos seguían el tenubrillo de 3 Atlas, un objeto conocido por recorrer una trayectoria hiperbólica atravesando nuestro sistema solar. Un visitante cósmico que nunca debía regresar. Pero entonces ocurrió lo impensable. Al principio, los instrumentos mostraron un extraño aplanamiento en su curva de velocidad. El movimiento medible del objeto a través del cielo, su movimiento propio, empezó a disminuir. En cuestión de horas alcanzó cero. 3 Atlas, un cuerpo interstellar que viajaba a decenas de miles de km/h, se detuvo. La incredulidad fue instantánea. Las leyes de la física no dejan espacio para el reposo, en el vacío. Un objeto en movimiento debe permanecer en movimiento a menos que una fuerza actúe sobre él. Sin embargo, ningún campo gravitatorio, ningún chorro visible, ningún planeta cercano o influencia magnética podía explicar este evento. Era como si el propio tejido del espacio hubiera conspirado para mantenerlo inmóvil. Los técnicos sospecharon primero un error de calibración. Tal vez el software de seguimiento se había bloqueado, o una estrella de fondo se había alineado de manera perfecta para ocultar el movimiento. Pero en minutos luego la confirmación de otros observatorios, Japón, España, Australia. Incluso astrónomos aficionados con telescopios de alta sensibilidad reportaron la misma anomalía. 3 Atlas estaba inmóvil. Fue entonces cuando el pánico se convirtió en asombro. Nada ni cometas, ni asteroides, ni siquiera naves espaciales había hecho algo así antes. La idea de un objeto pasándose en el espacio contradecía todo lo que Newton y Einstein nos enseñaron. Una órbita hiperbólica significa escape, significa un impulso que nunca se detiene. Pero los datos de trayectoria mostraban otra cosa por completo.
Una meseta repentina en la velocidad, un silencio en el movimiento, como si una fuerza invisible hubiera presionado el botón de pausa del universo. Los equipos de la NASA y la ESA se apresuran a descartar explicaciones naturales. Podría la gravedad del Sol haber contrarrestado su velocidad. Imposible. A esa distancia, la atracción solar era demasiado débil. Había chocado con otro cuerpo. No había restos, ni onda de choque, ni cambio en el brillo. El fenómeno desafiaba todos los modelos. Un misterio envuelto en precisión. Durante horas el objeto permaneció fijo, sin desviar, sin salir de curso, sin acelerar. Un faro congelado en la oscuridad. Incluso las estrellas de fondo continuaban moviéndose detrás de él, confirmando que no era una ilusión. Era el cosmos el que se movía, no tres atlas. Y luego, tan abruptamente como se detuvo, comenzó a moverse de nuevo. Lentamente al principio, como si recuperara la conciencia, luego suavemente, retomando su trayectoria original, dejando atrás nada más que datos y incredulidad. Aquel momento, el día en que el movimiento mismo titubea, se convertiría en uno de los mayores enigmas en la historia de la astronomía. Los científicos lo llaman ahora la pausa. Pero como reveló un nuevo análisis del James Webb, lo que ocurrió esa noche no fue un fallo en la mecánica celeste. Las lecturas tomadas durante esas horas, los pulsos térmicos, las sutiles oscilaciones de luz, insinuaban algo aún más extraño. Porque durante la quietud, tres atlas no estaba silencioso, estaba activo. Cuando llegaron los datos del primer observatorio, la reacción natural fue la incredulidad. Una pausa en el movimiento. Imposible. Cada científico asumió un mal funcionamiento, un error de calibración, un fallo de software, quizá una perturbación momentánea causada por radiación solar. Pero esa ilusión se desvanció cuando, uno por uno, observatorios de todo el mundo confirmaron lo mismo. Desde el telescopio Subaru en Hawaii hasta la Silla en Chile, e incluso el Observatorio Europeo del Sur en Paranal, los astrónomos reportaban lecturas idénticas. Tres atlas no se movía. Las estrellas en el fondo se desplazaban como siempre. Las galaxias se deslizaban como de costumbre. Pero el objeto interstellar en el centro de cada fotograma permanecía fijo, perfectamente estacionario. En pocas horas, la confirmación se extendió más allá de los círculos profesionales. Astrónomos aficionados con instrumentos de alta precisión comenzaron a capturar imágenes que coincidían con los datos profesionales. Incluso pequeños observatorios en España, Japón y Australia verificaron las mismas coordenadas. La posición relativa del objeto respecto al cielo de fondo era la misma. No era un error óptico ni perceptivo. Era real. La noticia corrió por la comunidad internacional. La sincronización de datos entre múltiples instrumentos ópticos, infrarrojos y de radio, descartó la posibilidad de un error compartido. El fenómeno no era atmosférico. No era software. La pausa existía en el propio espacio. La primera alerta oficial ligó de una colaboración entre el Minor Planet Center de la NASA y la ESA. Su mensaje conjunto circuló entre científicos con una urgencia codificada y decía simplemente: Objeto 3 Atlas no presenta movimiento medible relativo a las estrellas de fondo. Múltiples confirmaciones recibidas, cosa desconocida. Esa frase, cosa desconocida, estremeció cada laboratorio y sala de control. Los investigadores revisaron todas las explicaciones concebibles.
Podían los telescopios haberse alineado perfectamente con el vector de movimiento de 3 atlas, creando la ilusión de quietud. Las simulaciones lo refutaron de inmediato. La velocidad del objeto y la órbita de la Tierra hacían tal alineación imposible. El telescopio Hubble se unió al esfuerzo. A pesar de su menor sensibilidad infrarroja comparada con el James Webb, su capacidad óptica de largo alcance proporcionó verificación independiente. La misma quietud, la misma posición. Sus sensors tampoco detectaron desplazamiento por paralelo ni deriva medible. El objeto no solo se estaba desacelerando, estaba realmente estático. Mientras tanto, el James Webb, orbitando más allá de la Luna, captó algo más profundo. Sus detectores infrarrojos registraron variaciones térmicas, pequeñas pero rítmicas, que recorrían la superficie del objeto. Era como si el cuerpo estuviera vivo con tenues oscilaciones, respirando mientras permanecía inmóvil. Cuando los datos de telescopios terrestres y orbitales fueron cruzados, una cosa era innegable. Esto no era una anomalía local. Era un evento cósmico visible desde todo el planeta, confirmado por múltiples sistemas de observación independientes. En ciencia, la replicación lo es todo. Y la replicación fue exactamente lo que volvió alrededor este momento. La misma imposibilidad observada por un instrumento podía descartarse como error. Pero cuando toda la red de observación humana, continentes, zonas horarias, tecnologías, vi exactamente lo mismo, la verdad se vuelve inescapable. En cada observatorio, en cada telescopio, en cada mente mirando la noche, la realización se hundió. Las leyes del movimiento acababan de romperse delante de nosotros. Y mientras los científicos intentaban explicar lo inexplicable, una pregunta se hizo más fuerte que todas. ¿Qué tipo de fuerza podría silenciar el movimiento mismo? La respuesta, como pronto descubrirían, no estaba en la gravedad ni en la luz, sino en los campos invisibles de energía que rodean al Sol. Cuando la quietud de 3 atlas se confirmó por primera vez, los físicos del mundo reaccionaron igual. Incredulidad. Un objeto interstellar como este se mueve en una trayectoria hiperbólica, un camino de una sola dirección a través de un sistema estelar. Por definición, no puede detenerse. Nada con tal velocidad y momento puede simplemente detenerse en el vacío. Las matemáticas de la mecánica orbital no lo permiten. El universo no lo permite. Sin embargo, ali estaba, inmóvil. Según todas las leyes que conocemos, un objeto que entra en el campo gravitatorio del Sol desde el espacio interstellar lo hace con enorme energía cinética. La atracción solar puede alterar su ruta, curvarlo ligeramente o acelerarlo, pero jamás detenerlo. Detener un cuerpo que viaja a decenas de km/ es requeriría una fuerza equivalente a miles de millones de detonaciones nucleares, un nivel de energía que no existe en la naturaleza fuera de explosiones estelares. Y aún así, 3 atlas no se movía. La primera explicación propuesta fue engañosamente simple, una ilusión de perspectiva. Tal vez el objeto se movía directamente hacia la Tierra o alejándose de ella, haciendo su movimiento invisible desde nuestra línea de visión. Pero los datos de paralaje lo descartaron de inmediato. Observaciones desde distintos puntos del planeta y desde telescopios espaciales mostraban lo mismo, cero movimiento relativo. Luego surgió la idea de un error óptico. Quizá el brillo del objeto fluctuó, dando la ilusión de quietud, pero el análisis espectral destruyó esa teoría también. La curva de luz seguía estable,
sin interruptions o distortions que explicaran la apparent detención. Cuido entonces una conclusión escalofriante. La pausa era real. La comunidad física cuido en caos. El momento no puede desaparecer. No existe mecanismo conocido, gravitatorio, magnético o térmico, capaz de cancelar la velocidad de un objeto intrastellar sin destruirlo. Incluso la sublimación, el proceso en el que los gases expulsados desde la superficie de un cometa generan impulso, no podía producir el tipo de empuje inverso necesario. La cantidad de gas y energía requerida habría vaporizado el objeto instantáneamente. En términos simples, lo que hizo 3 Atlas era imposible. Era como si una bala disparada en el espacio decidiera detenerse en mitad de su trayectoria, desafiando la inercia y la conservación de energía. Algunos teóricos intentan dar sentido proponiendo ideas exóticas. Podría haber entrado en una zona muerta gravitatoria, donde fuses opuestas del Sol y del plano galáctico se cancelaran perfectamente. Los cálculos no encajaban.